has been towed by the car where he was live until he got dead. فقط ليمنعوا ثوارنا وشبابنا من أهل مدينة بني وليد الأبية من التعبير عن رأيهم في هذا الصراع. That's all just to stop the civilians, our people in Bani Walid, to express their needs and their hope for freedom. ومع ذلك استرسل ثوارنا سواء داخل بن وليد أو خارجها للدفاع عن حرية ليبيا. Although our revolutionaries in Bani Walid and our people in Bani Walid has shown a big resistance against these crimes. كانت هنالك مأساة يوم 28/5/2011 داخل بني وليد. On the 28th of May, there was a big tragedy in Bani Walid city inside. عندما انتفض مجموعة من الشباب داخل بني وليد ضد الطاغية وأزلامه. When some of Bani Walid youths has raised against the tyrant and his regime. حوصروا هؤلاء الشباب داخل إحدى المدارس. This youth has been sieged within the schools. لم يستسلموا حتى أعطوهم الأمان. They didn't show the white flag until they got a peace promise. وعندما استسلموا قام مجموعة من هؤلاء القتلة بإعدام هؤلاء الشباب. And when they raised the white flag, some of the criminals who related to the Gaddafi regime started to kill this youth unpeacefully and unhumanitarian. وكما كنا نقول دائما لن يسلم أحد من عقاب ثوار 17 فبراير. We always say that nobody will run away from the justice of 17th of February. العدالة الحقيقية والعدالة المشروعة لثوار 17 فبراير. The real and legitimate justice for February revolutionaries. تم القبض على 4 من هؤلاء القتلة الذين شاركوا في تلك الجريمة. Four of these criminals has been captured so far, who has been adopted this crime. وهم بين أيدينا الآن نعاملهم بما نعرف وما تعرفون من قانون وأخلاق. And they are now under our control, and we treat them and we deal with them according to the international law. وهم موقوفون حسب قوانين التي نعرفها، قوانين الإنسانية، قوانين الرحمة والأخلاق. And they are now under the rules of humanity and ethics that we adopt and that we want to erect in our country Libya. ونحن سنسعى للقبض على البقية الباقية من هؤلاء المجرمون. And we are doing our best to capture the others of these criminals. فيما يخص المحور الشرقي لبني وليد هنالك 4 نقاط مهمة جدا تم السيطرة عليها. In terms of the eastern side of Bani Walid city, there is 4 important points are under control at the moment. إحدى هذه النقاط هي الاستراحة التي كانت معدة خصيصا للطاغية. One of these points, the private residence for the tyrant Gaddafi. قتال ضاري تم في منطقة الحي الصناعي في المحور الشرقي. It was a heavy fighting there. أيضا تم الاستيلاء على أو دخول مزرعة أحد الموالين والذي سبق وأن قام بافتداء الطاغية بحياته عند محاولة قتله سابقا. Moreover, we have entered one of the Gaddafi loyalist farms who has adopted a very loyal behavior towards the tyrant when he used to die on his behalf. في تلك المزرعة تم القبض على محاولة القبض على مجموعة من المرتزقة من تشاد والنيجر. During that event in the farm, we started and we looked to capture some of mercenaries from Niger and Chad. ولكنهم قاوموا. But they showed a heavy resistance. وقاموا بإطلاق النار على ثوارنا.
and they start to have a gunfire on our revolutionaries. تعامل معهم الثوار وتمكنوا من إسقاطهم جميعا. Our revolutionaries deal with them promptly and kill them all. دفاعا عن أنفسهم طبعا. To defend themselves. تبين أن هؤلاء المرتزقة من تشاد ومن النيجر. After that, we have known that these mercenaries was mostly from Niger and Chad. كما وجدنا في تلك البؤرة العديد من الأسلحة والمعدات والملابس والمواد الغذائية. And in that time, we found a lot of military equipment and food and all supplies they need to support their fighting. كما قلنا سابقا أن من يقاتل في تلك المنطقة هي التضاريس والجغرافيا. As we said, the geographical bases normally fight in that area with that regime forces. ولكننا كما أجبرنا الجغرافيا على الركوع أمام ثوارنا في الجبل الغربي وجبل نفوسة، سنجبرها أيضا على الركوع أمام ثوارنا في مدينة بني وليد ومحيطها. But as you know, as we let the geographical bases to compromise in the western mountains and the other areas, we'll do so in Bani Walid area as well. فثوارنا لا يعرفون معنى لليأس إطلاقا. Our revolutionaries, they have no hopeless feelings. بالنسبة لمنطقة الجنوب concerning the southern area, تم تحرير كل معظم أستطيع أقول أكثر من 90% من بلدات الجنوب. most of the southern area cities now has been liberated. الجفرة area الجفرة موجود فيها طبعا مدينة سوكنة وهون وودان تم تحريرهم بالكامل. Jufra province has included Sokna and Wadan and are all now liberated by our forces. Sokna and Hun and Wadan are liberated by our forces now. مدينة زلة تحررت قبل هذه المدن بأيام. Zalla city has been liberated days before them. الشويرف أمس أيضا منطقة شويرف أمس أيضا التحقت بركب المدن المحررة. Ashweb area as well has joined the liberated city just yesterday. وفي نهاية المطاف ثوارنا الآن يسيطرون على مجمل مدينة سبها بالكامل. And now in total our revolutionaries are controlling most of Sabha city, if we cannot say 100%. Yes, 100%. It's 100% actually. مع وجود بعض جيوب المقاومة من القناصة. Although there's some resistance pockets by snipers. كما تعلمون هذه مقاومة hopeless case, I could say. As you know, this resistance is a hopeless. They have no target. They know very well that at the end of the day, either they will show the white flag or they will die. هم يقاتلون فقط من أجل أنفسهم، لا يقاتلون من أجل الطاغية ولا من أجل نظامه. Now they are just fighting for themselves. They are not fighting on the tyrant's behalf. تعلمون أن حتى المدن القريبة من سبها مثل السمن وتمنهنت تم تحريرها منذ 3 أيام مضت. As you know, the closest city for Sabha, like Samno and Tamanhand, has been liberated. كما تعلمون بأن سبها من أكثر المعاقل تحسينا للطاغية. As you know, Sabha is one of the most castles for the tyrant regime. فأكثر الموالين للطاغية بعد هروبهم من مدن ومناطق القتال أو المحررة في شمال ليبيا على الساحل الشمالي بالأحرى. And as you know, most of the loyalists who ran away from the northern side of Libya and eastern side of Libya, جميعهم الآن متواجدون بمدينة سبها. all of them now they are trying to be grouped in Sabha city. ومع ذلك تمكن ثوارنا من دحر هؤلاء وطردهم خارج سبها. Although our revolutionaries
has succeeded to beat these hopeless forces. قتل من قتل وهرب من هرب وأسر من أسر. Some of them has been hijacked and the others has been died and some of them run away. مدينة أوباري وهي المدينة التي تعتبر من مدن أهلنا قبيلة الطوارق. Ubari city, which is a city that includes the ethnicity of Tuareg. الطوارق الليبيين أحرار ولكن هنالك بعض العملاء المأجورين مثل اللواء علي كنا جر هذه القبيلة إلى الأهوال ومجابهة أهلنا في ليبيا. Actually, Tuareg people, they are free people and they are seeking their freedom out of this regime. But some agents, some Gaddafi agents like Brigadier Ali Kanna, who is one of the loyalists to Gaddafi. ومع ذلك هنالك الكثير من أهلنا الطوارق يقاتلون مع ثوار 17 فبراير. Although there's a lot of Tuareg people, they are fighting side to side to 17th of February people. حتى داخل الكتائب هنالك من رفض قتال أهلنا وتم إعدام من قبل الطاغية. Even inside Gaddafi militias, there is some of them who refuse to kill the Libyan people, then has been executed by the regime. أهلنا في أوباري تمكنوا من تخليص مدينتهم من أزلام الطاغية وهي حرة الآن. Our people in Ubari has succeeded to free their city from Gaddafi regime and it's free now. لذلك أنوه إلى أنه لا توجد قبيلة بالكامل تقاتل مع الطاغية. Therefore, I'd like to declare that there is no whole tribe or no whole city fighting next to Gaddafi. حتى من قبيلة القذافي شخصيا هنالك من هو يقاتل ضد كتائب الطاغية. Even from Gaddafi tribe himself, there is some of them who are against these militias. أنوه إلى أن أحد شهدائنا في مدينة شحات أول من سقط في مدينة شحات من الشهداء هو العقيد مصطفى رتيمة. I'd like to announce that the first martyr of our revolution, he was the Colonel Mustafa Rtema, وهو من قبيلة القذافة. and he is from Gaddafi tribe. أعدم عندما رفض قتل أو إطلاق النار على أهلنا في مدينة شحات. Has been executed because he refused to kill the Libyan people. وهذا يؤكد أن لا توجد قبيلة بعينها بالكامل تقاتل من أجل الطاغية. And this can confirm that, as we said earlier, there is no whole city or whole tribe fighting next to Gaddafi side. بل الخارجين عن القانون المجرمون الذين يقاتلون الشعب الليبي بكامله. Only the people who are out of rule against the law and they are fighting against the whole Libyan people actually. أعتقد أن هنالك شخصيات مهمة قد هربت من مدينة سبها كعادتها الهروب من مكان إلى مكان، ولكن أؤكد بأنه لن توجد أي قاعدة لهؤلاء المجرمون داخل ليبيا. I think there is some important figures from the Gaddafi regime has run away from Sabha city towards somewhere, but we promise you that they will not run away from 17th of February justice. وأقول لأهلنا وثوارنا في مدن الجنوب الطاهر. And we say to our people in the southern of Libya, أنتم ملزمون بقتال ومقاتلة هؤلاء المجرمين الذين سيستخدمون تلك المدن كدروع أو مخابئ لهم. We tell them now that you are committed to fight and get rid of these militias who are trying to make that cities as a human shields. وأذكر بأن الطاغية عندما أساء أو أهان الشعب الليبي لم يقم بتوجيه هذه الإساءة أو الإهانة إلى مدينة معينة بل أو شخص معين بل إلى كل أطياف الشعب الليبي. And I'd like to remind all of you that the tyrant Gaddafi, when he abused the people, he did not ascertain some of them.
he did abuse the whole Libyan people in total. وبالتالي لم يسلم من شروره أي شخص ولا أي مدينة. Therefore, nobody will run away from his bad behavior. أنا أخاطب الآن من هم في الجنوب في بعض المدن لا أستطيع ذكرها، ولكن من يجد أو يعثر أو لديه دليل على وجود طاغية وأزلامي في تلك المدينة عليه بالتضحية من أجل الشعب الليبي. I'm asking now the whole people on the southern side of Libya who has the opportunity to see or to watch or to hear any news about the tyrant or his loyalists to sacrifice the Libya as a country and the Libyan people who are seeking freedom by notifying the legal